And as our health and science reporter Zainab Mohammed now tells us, a community found deep in the heart of Kajiado County is doing exactly that, investing in the men and women of the area in ending an old age culture that dehumanizes women and girls. Have a look. In November 2019, President Uhuru Kenyatta committed to ending FGM practices in Kenya by the year 2022. Nilifanywa hivyo niko mdogo. Design regret. Niambia, unawezaje kubali kwenda shule? Hujafanywa hivyo. Sasa wewe unaleta aibu nyumbani. Well, we are in 2022 and communities such as the Maasai community continue to practice the harmful old age culture even though in secret. Wale ambao bado wanatairiwa wanachukuliwa wanapelekwa location nyingine. Kwa hivyo hata ukijaribu kufuata utakuja kusikia baada ya mwaka kuwa msichana fulani ametairiwa. Kilometers east of Kajiado town is Kumpa village. Like many villages surrounding this area, Kumpa is fully inhabited by the Ma community. We drive deep into the hills looking for Mama Judith Leshinka. Judy, an FGM activist, has agreed to introduce us to a few women from her village who have decided to denounce the culture. Her decision to speak against the vice started many years back after she went through a horrific experience under the blade. Kuna kondoo ilichinjwa. Na hii kondoo ilichinjwa karibu na milango ya ile nyumba yetu inakaa kama bofulo. Na hii mafuta ilitolewa na pia ikatolewa nyama. Alafu nikavalishwa nguo nyeusi. Na nilipovalishwa nguo nyeusi sikuwa napenda. Hiyo vitu yote ilikuwa inafanya sikuwa napenda. Nikavalishwa hiyo nguo nyeusi nikiwa tu nalia. Alafu ile nyama ilitolewa kwa kondoo nikavalishwa kama necklace. Na hiyo nyama nimevalishwa nitavaa mpaka ifike siku ile ambayo nitatairiwa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikitembea huko mashinani, nilikuwa tu najiona kama nimehesabiwa kama mnyama wa msituni, kwa sababu nilikuwa naogopa kusongea watu na pia kila mtu anajua ninafanyiwa mambo ya tohara. Kwa hivyo nilipopitishwa hayo mambo yote, mimi nilikuja nikafikiria kabisa. Nilipoolewa nikasema mimi watoto wangu hata waifanyiwa hivyo. Maana hiyo uchungu bado tu ilikuwa ndani ya mawazo yangu. Judy, who is now the community advocate for Kajiado-based NGO called Enai Africa, rescues girls from the cut that later leads to early marriage. Ya tohara nilikuja kufahamu wakati kulikuwa na mikutano kwa makanisa. Nikakuja kusikia na niliposikia nikaishika sana. Siku moja nikaenda mkutano na nilipoenda mkutano tukafundishwa ubaya. Na nilipofundishwa ubaya ile hali nilifanyiwa ikaja kwa uchungu kabisa. Kuwa nilifanyiwa kitendo kibaya kabisa. Na wakati huo watu wakaendelea kueneza. Na nikasema mimi nitaamua watoto wangu watapitishwa mambo ya tohara. Nikaamua pia nitaingia mashinani. Na nikisikia mtoto ambaye msichana ambaye anasemekana atapitishwa mambo ya tohara, mimi nitamuokoa. Kwa hivyo niliamua mimi nikufe nitaokoa mtoto msichana. Sasa tumeokoa vijana zaidi ya 100. Ndio tumeokoa.
The rescue mission, she says, are as dangerous as they sound. Judy mostly forced to take serious precautions in her missions or risk endangering her life. Kuna kasichana alikuwa ametolewa upande ya Magadi. Na huyo msichana tukajaribu kufuata akawa anakimbizwa na mapikipiki. Akibebwa na pikipiki mpaka mahali fulani, mwingine anapokea. Tukakaa wiki mzima na tukajua msichana ako Narok. Na tukapeleleza mpaka tukajua ni boma gani. Na kwa sababu tuliripoti kwa ofisi ya watoto hapa Kajiado, tulipeleka ripoti. Na hapo kwa ofisi ya watoto, hapo ndio walitupatia njia ambaye tutafuata huyo mtoto. Na kwa sababu sisi tulikuwa na gari yetu na kulikuwa na hii gari ambayo imetoka kwa ofisi ya watoto, risasi ilirushwa tukienda usiku kwa sababu tunaenda usiku, hatuendi mchana, na hatujui risasi, hatukuona ni nani amerusha. Her unpopular decision automatically attracting a long list of enemies around the area. Walinichukia sana. Kwanza mama yangu yeye alikuwa anasema sijui nilitoka kwa upande gani ya tumbo yake. Kwa maana yeye hajajua ni nani ama nimepata wapi elimu kama hiyo. Pia kwa majirani. Kwanza hapa mahali hapa ninaishi hapa sasa, kuna mama ambaye alikuwa anasema atanilaani. Na hapo nilienda kuokoa msichana wa kijana yake ambaye alikuwa amesha fanyiwa tohara, ni kuozwa, alikuwa anaozwa. Ndiye alianza kusema nitakulaani. Ng'ombe zako zikipita hapa kwenda mpaka kwa hizo mashamba yetu nitakulaani. Ukipita hapa nitakulaani. Lakini mimi laana niliamua tu kitambo haitanishika na haitanifanya chochote. Kwa hivyo nilikuwa namwambia tu wasiwasi, kama unajua utaweza nilaani, wewe fanya lolote ule unataka. Mimi hakuna laana mimi itanishika. However, a few women have graciously accepted Judy's gospel and are now keeping their girls in school while saying no to FGM. Sasa msichana wangu ako darasa la 8 na sijamfanyia. Na kuna wengine wawili wadogo, class 4 na class 2. Na sisi kama jamii yangu, mimi na mume wangu tumeamua tusiwafanyie. Mimi ni anakataa kabisa. Watoto yangu sijaraiwa. Mimi ni anaanza na anapita hiyo mtihani. Watu ni anachukia, saa hii amependa. Watu wote wamekubali sababu sheria ya serikali imepitisha. Tukisikia mapema tunaenda kuripoti. Tunamwambia mtoto akatae kwa sababu kuna wengi saisi hawataki. A few kilometers from Judy's home lives reformed Kata Agnes Naikuni. Agnes has been in the practice for many years but stopped after the intervention of Judy and a group of women. It is our culture to circumcise girls. But that was in the past. We now no longer circumcise girls. I stopped. I stopped completely. Advocacy among women groups enlightened me to stop practicing FGM. The groups took me to many forums that opened my eyes.
Cutting girls was a craft she inherited from her mother as it was passed down from one generation to another. I started cutting girls a long time ago. When I circumcised girls, they would be up and running after 4 or 5 days. My mother was a cutter, so I would observe what she does, and that is how I became a cutter myself. It was passed down from one generation to another. According to Agnes, the number of girls she has taken through the cut is countless. She would cut 4 girls at a go and a minimum of 8 girls in a day. Circumcision period began the moment schools closed. I would circumcise 4 girls at a go, and a minimum of 8 girls in one day. She says no girl was ever fatally wounded in her hands, as she was a skilled midwife who used spirit and Dettol in her craft. I would hold the clitoris, chop it off, and throw it away. I would then use spirit and Dettol to apply on the wound with the use of a rag. Before the existence of spirit and Dettol, women would use cow dung and butter to smear on the wound. That was more riskier. Agnes charged 500 shillings for the cut of each girl and an even heftier price in the case of a pregnant girl. Denouncing FGM has left Agnes without her source of livelihood, a factor that drives many cutters in this community to continue practicing the vice. I used to earn 500 shillings per girl, but in an instance where a girl happened to be pregnant, I would perform a ritual by smearing honey to the eyelids to prevent bad omen from befalling me. In return, I would be compensated with a female sheep. I do not have an alternative source of livelihood. I depend on my children. The fight against FGM in Kumpa village has not been left to women alone, religion playing a key role in roping men and women of the area into the new way of life. Pastor John Naikuni and village elder Joel Saingelu play a key role in getting the masses to dance to the new tune. Tumetrainiwa kama facilitators ambayo wanasimamia kasi ya FGM na pia mobilization of the community, vile wataendelea kutatua shida zao. Maana sisi kama community ya Kimasai tumetoka mbali sana. Tulikuwa community nyingine ambaye ilikuwa down kidogo kimasomo, kimaendeleo, lakini wakati tulitrainiwa kama facilitators tuliweza kuongelesha community kwa mambo mingi. Wabadilike, wajenge nyumba mazuri, wabadilike, wasomeshe watoto na wasimamishe ukeketaji wa wasichana. Maana hiyo ndio ilikuwa inachangia mtoto wa msichana kuacha masomo. Na unajua ukisomesha msichana utakuwa umesomesha jamii. Mimi umeshikana na hii mama na chief, mimi watatu wameshikana. Musa ya kijiji na hii Judy, ule Judy hapa na pamoja na chief.
wamepukusa hii kasi, wamepukusa kabisa. Hata hii watu yote, hata yangu yote, hii watu ya area hii wamekubali kwa wacha. Kwa kitu umekuja nafuata. Kama hii kitu kama hii kitu nakuja, najua mambo yamebadilika. Kati iko sherehe ya Maasai na wesi wacha samani, lakini siku hizi nawacha hii kimila ya Maasai nawacha. According to them, Maasai men in the area are now open to marrying uncircumcised women, an extremely huge step towards the right direction. Nakubali. Hata naoa kabila ingine, naoa Majaluo, na Jaluo iko matairi. Basi hata wameoa tayari kabila yote. Hata ya Maasai siku hizi haitairi. Ilikuwa pia hiyo ndio ilikuwa njia moja kuwaonyesha wasichana wadogo waweze kujua hii ilikuwa ni kitu kibaya. Kwa hivyo hata vijana siku hizi wameamua kukubali kusema tutaoa wale ambao hawajakeketwa. Na hii 2,000. Na hii 5,000. 3,000. Judy, with the help of NI Africa, has now introduced women in the area to the making and selling of beads as an alternative source of livelihood, driving them away from the dependence on circumcision. The women, who have now created groups that sell beadwork, practice table banking and even milk trading, are now empowered more than ever, most of them using their earnings to keep their children in school. A bead can go for 3,000 shillings, money which are used for buying a sheep that can later be sold at 10,000 shillings. I mostly use the money to pay school fees and even buy household items, but the problem is we sometimes lack the market for our beads. Ndio sababu mimi ni anashona sai. Hiyo Jumaa mama mmoja ni anaenda kuuza yote. Labda mimi ni anauza 2, mwingine ni anauza 1, mwingine ni anauza 5. Ni anakuja mmoja na anachunga mbuzi. Mama ni anachunga mbuzi. Ni anakuja mama ni anaenda nisaidie beba hii yangu. Pesa ngapi hivi? Ni anaenda tu kuuza na analetwa. Niletee unga ya mtoto. Na mimi ni anaenda bisil, mwingine na anapata msaada. Na 1,200. Hiyo moja. Iko tofauti. Sababu hii ni anabeba hiyo rangi na hii ni ananua kali. Kae shule umalize. Tuko pamoja? Kwa hivyo kila mtu amalize form 4. Tumesikizana wasichana? Yes. Are we together? Yes. The 7 months schools closed due to the pandemic affected the turnouts in schools. Many girls in the area allegedly shipped out of the county to get cut and later on married off. However, the county's Ministry of Education, in partnership with Kajiado-based NGOs, are implementing a mop-up operation. We had fallen victims because our children, both in primary and secondary, were 7,000. But after the program, that is out of school children, we were able to bring back almost all of them. And the number which did not come back, we are assured, because there were some documentations, that they had left the county to other counties. You know, in Kajiado we have got people from northeastern. So they had migrated back to their counties, and the documents are there to tell us the same. So we can say
we are 100%. The goal of Tamatisha is to bring all teenage mothers who have been affected during COVID-19 to come back to school so that they can make their resilience and further on their education. So we work with the stakeholders and on the community level so that we can achieve the optimum goal of bringing back these children back to school. In class, how are you doing? Fine. You're fine? Yes. Last lesson I gave you some assignments. Have you done? Yes. Are you sure? I want to look 1 or 2 books. Good, I see you have done. At Mkoile Boys Secondary School is a young, promising teacher. After being rescued from FGM and early marriage more than a decade ago, Genti Koti successfully pursued higher education and is now a history and Swahili teacher. She's back in her community for a teaching practice, a requirement she has to fulfill in order to graduate in her degree in education. She deliberately chose a school back home as her desire is to bring change in a community she grew up in. We are 4 ladies at our house and 3 brothers. So I have 3 sisters and 3 brothers. I am the second born and our first born is a lady. Currently she's married. We did not go through FGM because of protective parents. You know, they had that, you know, they were so much mindful of how we feel about it and what is our understanding about it, what do we want about it. Yes, though many girls go through FGM, so many girls, because it depends with the parents, you know. I come from a community where parents are authoritative, you know. If your dad says it's gonna be this, itakuwa tu hivyo. Or if your mom says, or if your, you know, if your grandparent says, they're going to be that. But currently it's changing. It's changing. But current influence is from the grandparents. They mostly influence the parents to make sure that their girls go through FGM. Yeah, but I'm so proud not to have gone through it. I'm not ashamed of it, and I see no purpose and use of it. She recounts that her life might have had an extremely different turnout should her parents not have taken the brave step to choose education over FGM. It has made a very big impact because most of those ladies who go through FGM, they are married at early age. They are given off. You know, after you go through that FGM, you're considered to be someone big, you know, someone who is fit. You're now a real woman. You know, you're just a woman like your mother. You can bear children. You can go and have a home of your own. And that's how people are considered. And so sometimes I just look back and trying to, you know, to just imagine if that was done to me, where could I be? You know, maybe now I could be a mother of 2, 3, or 4 kids. You know, I would not have come to this far in education. My education could be have aborted, you know, such things. According to World Health Organization, more than 200 million girls and women alive today have undergone FGM, with more than 3 million girls estimated to be at risk annually. However, if the strides made in Kajiado County are anything to go by, Kenya is on a fast route to achieving 0 cases of FGM in a few years. Zainab Mohammed, TV 47 in Kajiado County.